Okay, so we will continue with the topic. So I think you have drawn these two figures, these two characteristics, drain characteristics and transfer characteristics. Remember the graph. Remember which are all the parameters. One is the graph between the output drain current and VDS voltage, and one is the graph between ID and VGS voltage. Remember the parameters also. Have you drawn these two figures? ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Okay. So, in connection with this, I will explain just one more topic, which is actually related to one topic that we have already learned in transistor module. Hope you remember a term called base width modulation. There was a term called base width modulation in the case of transistors, or that particular term was also called, I mean, that particular phenomenon was also called early effect. And transistors in the case of them. So, similarly, we are having a term here called channel length modulation. Base width modulation നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. Similarly, we are having a term here called channel length modulation, or CLM. So okay. So this was a figure of N MOSFET. You're having N plus region, then P substrate, then you have the oxide layer, then you have the source, drain, and gate. So a positive VGS voltage is applied, and a positive VD voltage is also applied. That is the case. So what is actually this channel length modulation? You know that when VDS is increased, when VDS is increased, the depletion region width will extend more into the channel. Depletion region width channel like extend when VDS is increased. So what happens then? Delta L. Now the length of the channel has become L minus delta L. And this is the F. This is the F channel has got reduced has got reduced to L minus delta L. Initially, the length of the channel was L. When VDS was increased, the reverse bias at the reduced to L minus delta L. If delta L is this difference is delta L.
Okay, so this is actually what we call in case of conventional MOSFET, സാധാരണ കേസിൽ MOSFET ഈ ലെങ്ത് L എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. If the length is very large, if the length of the channel is very large, then this effect of this channeling modulation is actually very less. Are on very small effect. The effect of channeling modulation will be less. The effect of channeling modulation will be there only in the case of short channel devices. Okay. Channel length modulation is negligible in long channel MOSFETs. Long channel MOSFETs. Channeling modulation, its effect is negligible in the case of long channel devices. But nowadays, since all the all such devices are made much short, the channel also has become short, and it has got effect in the case of, or channeling modulation has got effect in the case of short channel devices. Long channel devices delta L എന്ന് പറയുന്നത് negligible ആണ്. Delta L is negligible. And how that changes, that's what we are going to see. Same graph we need to do. ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. We can see that the saturation, it's this drain current. This is actually the graph between ID and VDS. The ID keeps on increasing even when the VDS is raised above VD saturation. VD saturation the മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ VDS കൂട്ടിയാലും this ID is actually keeping on increasing. This is due to the effect of channeling modulation. And similar to the base width modulation, we will be interpolating this to a point. Okay, this will be the graph for channeling modulation. That is, even in the saturation, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫിൽ during the saturation region, I mean, in the saturation region, the current was almost constant. Almost it was constant. The drain current was almost constant in the saturation current. But in the case where it is affected by channeling the modulation, the current keeps on increasing even in the saturation region. So if you are interpolating that to the axis, you will get a point over here, which is the early voltage. This effect is called early effect or channeling modulation.
Have you drawn this? കഴിഞ്ഞോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും വരയ്ക്കണം. This figure is also needed. This one is also needed. ഇത് യൂഷ്വൽ ഗ്രാഫ്. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചാനൽ ലെങ്ത് മോഡുലേഷന്റെ എഫക്ട്. വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചാൽ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഇന്റർപ്രേറ്റ്. Completed. Have you completed? Normal case, I will just draw this. Black dotted കാണിക്കുന്ന normal case ആണ്, and red line indicates the channel length modulation case. Okay, so that's it. ഇനി കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, but before that we need to do some problems. And these problems, these questions you can take as assignment questions. Okay, അത് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. You can take it as assignment questions. I will share that. Everyone should do the problem that I am giving now, and you should submit that by today itself. നമ്മളിപ്പം തന്നെ ചെയ്യും, ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You need to send that to me personally in WhatsApp. വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ. You can note down the third question first. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിഷ്യലി എഴുതുന്നത് തുടക്കത്തിൽ. First write the question, third question, that is 570. You can write this question.
Third question. For silicon with p substrate doping, Na is equal to 10 raised to 15 per centimeter cube, and at the onset of strong inversion, calculate width of the depletion layer, B charge per unit area in the depletion layer, electron density Ns at the surface. Already we have done some type of problems like this. Please write the question. Completed the question. For silicon with p substrate doping, Na is equal to 10 raised to 15 per centimeter cube. And at the onset of strong inversion, so it is mentioned in the question like it is strong inversion. Calculate the width of the depletion layer, charge per unit area in the depletion layer, and electron density Ns at the surface. These are the things that you need to do. നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Have you completed the question? Okay. എഴുതിക്കോ. ഈ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. എപ്പോഴേ മുഴുവൻ എഴുതണ്ട. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. And tell me once you have completed. കഴിഞ്ഞില്ലേ? Okay. So തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക. Which are the values that are given? Okay. The values which are given are Na value is given. Na is the only value given. അല്ലേ? Na മാത്രം തന്നിട്ടില്ല. Na is equal to 10 raised to 15 per centimeter cube. So Na means അത് ഏതിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണെന്നുള്ളത് that we will write later. We know that this will be equal to P0. Okay. So Na value is given. Then it is mentioned that this particular silicon material is at the onset of strong inversion. This particular silicon MOS transistor is at the onset of strong inversion. So you can easily write the second part, that is phi as surface potential is equal to 2 phi f. That is also known to us. You are asked to find the width of the depletion layer. Depletion layer width ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You are asked to find the width of the depletion layer. Width Wm is equal to, you know the expression for that. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can start doing. General expression വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല. Phi f ln Na by Ni kg by q L silicon you can take as 1.5 into
10 raised to 10 കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. What value? Yes. ഈ ടൈപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ once you get the value of 5, instead of epsilon, you need to substitute epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r si. Since നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് depletion layer width of silicon. Silicon ആണ് depletion layer width of silicon. So you have taken epsilon as epsilon 0 epsilon r relative permittivity of silicon. And this value you already know. Relative permittivity of silicon is, it is not given the question, you need to take it as 11.8. Epsilon 0 value, you know it. 8.85 into 10 raised to minus 14. എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് അയച്ചു തരാനുള്ളതാണ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എനിത്തിങ്. ചെയ്തു ആരെങ്കിലും? ധ്യാൻ. (8.68 into 10 raised to minus 5). That's correct. 8.68 into 10 raised to minus 5 centimeter. So you ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയോ? അനുഗ്രഹ് 291.83. അത് ഏത് വാല്യൂ ഇടാ?
അനുഗ്രഹം ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓക്കെ. ധ്യാൻ, ജ്യോതിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ? അനശ്വർ, ധ്യാൻ ചെയ്തോ? ഈ വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ. സോ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിഡ്ത്ത് ഓക്കെ. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ ചാർജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾസോ യു നോ ദാറ്റ് QDM is equal to minus QNA WM. Only charge. Once you find the value of WM, then you can easily find the value of charge. Q അറിയാം, NA അറിയാം, WM you got the value. You can easily find the value of charge. അറിയാവുന്നവര് ഞാൻ പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്. ഗേൾസ് ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞേ? നീഹ. നദ, സഫ, സന, ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറ. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? (1.388 into 10 raised to minus 8). ഇങ്ങനെയാണോ എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്? ഓക്കെ. 1.3. ഓക്കെ. 1.388 into 10 raised to minus 8 കൂളം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ചാർജ് കൂളം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. കൂളം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. യെസ്. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് പാർട്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് പാർട്ട്. തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്
the electron density ns at the surface. സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. There is an expression for ns. ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ബേസിക്കലി ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിയാലോ. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് VOX plus phi s. That is VOX എന്ന് പറയുന്നത് minus QDM by COX plus phi s. If it is mentioned as strong inversion, then you can take it as 2 phi f. If it is mentioned as inversion, I mean, if it is mentioned as intrinsic, then you need to take it as phi f itself. Sorry, QDM plus divided by COX plus 2 phi f. That was a three expressions are mainly module ഉള്ളത്. Now there was another expression for NS, സർഫസിലുള്ള electron charge density expression ഉണ്ടായിരുന്നു. That was നമ്മൾ ഇന്നലെ derive ചെയ്തതാണ്. I'm writing that directly here. NP naught e raised to 2q phi f by kt. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So initially for this we need to find the value of np naught. How will you find the value of np naught? Np naught will be, how will you find the value of np naught? അല്ലെങ്കിൽ n naught you can take. Electron concentration at the surface. Not electron concentration in the p-type material. Electron concentration in the p-type material നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? P-type material electron concentration np naught is equal to എങ്ങനെ എടുക്കാം? സാധാരണ n0 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. n0. What will be the value of n0? Given in the question is, yes, n0 p0 is equal to ni square എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം. Yes, given in the question is na, which is equal to, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, na is equal to p naught. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. na value will be equal to p naught. So you have the p naught value. You need to find the n naught value. np naught ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So it will be ni square divided by p naught. P naught will be na itself. Na based on the mass action law. Then you will get the np naught value. You substitute that over here. ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, e raised to 2q phi f, right? Here it is given as e raised to 2q phi f. This can be written as 2 phi f divided by kt by q, so that you can directly substitute 0.026 at the denominator. Okay, you can write it as 2 phi f divided by kt by q, and kt by q can be written as 0.026. And try to do this. First find the value of np naught and tell me the answer. Yes, 2.25 into 10 raised to 5. Directly കിട്ടും. 2.25 into 10 raised to 5. ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ kt by q we know this value is 0.026. So you can find 2.
Anyone with the answer? 9.927%. വേറെ ആൻസർ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Any other answers? സൊല്യൂഷനിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ആൻസർ ആണ്. പ്ലീസ് ചെക്ക് ദാറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആൻഡ് ടെൽ. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കട്ടെ. ക്യാൻ മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കണേ കിട്ടിയവര്. താങ്ക് യു.